ndị ọma misi lele abizi lele ụwa na-achọ ndị ọma obizi lele ụwa na-achọ ndị ọma obizi lele abizi lele ụwa na-achọ ndị ọma ọnọdụ ugo n'onwe ya agwa asị na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma asị na ọnọdụ ugo adịghị egbe mma ugo na-efeli elu ha ya above egbe na-achọ isi nne ya n'ime ọkụ jụọ na egbe ihe ọ na-achọ n'ime ọkụ ọzọ na-achọ isi nne ọ gbaghị ebe o debere isi nne ka ihe egbe agbaghị ebe o debere isi nne ka ya gagharịba n'ime ọkụ na ọmụkọrọ ọkụ na-ere ere egbe ọmụkọrọ ọkụ na-ere ere ọnọdụ ugo bụ egbe na ọkụ na-ere ere ya si na ọkụ pụta na ọkụ na-ere ere ga-agwa ya egbe amaghị na ọ na-achọ isi nne ya n'ime ọkụ udo dị na nsogbu adịghị ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị ahụ a na-ekwu maka ha ndị agha si n'eluigwe wee bịa onye chọọ kwere onye achọọ hapụ anyị asịghị nye anyị ego enwere ihe anyị nara gị mba na so as long as na-enwe ihe anyị nara gị unu echekwere na because na anyị na-ekwu anyị nwekwere professional institutions anyị nwere professional institutions nke ndị ọcha na-agakwu di ya ịghọtago ihe anyị wụ mind builder is an international academy mind builder wụkwa international academy ọkwa because na nna ebe a na-eburu na ezigbo na na-adịrị nchata lepere ndị ahụ mind builder wụkwa international academy with mind engineering, mind evolution, mind illumination makwa ihe na-akọ maka na nna ebe a bụrụ na ohe juru n'oziọma lele because ihe ahụ agwa mana ndị a na-enye saraka a na-eme saraka a na-enye onyinye ihe anyị na-enye bụ onyinye ịghọtago so ọ bụrụ because na anyị na-enye onyinye unu echekwa na enwere ihe anyị dị mma ya maọbụ na enwere ihe anyị pasịrị mba akwa enwekwara ihe anyị dị mma ya o ịghọtago ihe ahụ anyị dị mma ya bụ ihe anyị wetara ụnụ n'ụbọchị nke taata mana tupu anyị agaba n'iru dịka anyị si na-ekwu mgbe ọbụla anyị ga-ekene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mbụ kene ndị ọkpụ kene ndị egede anyị si na ọ ga-adịrị na mmụnwa ibe onye ọbụla na-amaghị onwe ya dịka nsi wee gwa ụnụ even very soon ana m achọ kọntaktị this man na this Rwanda president anyị jee ebe a goro anyị echefuo these people nọ n'ala Igbo we forget them anyị agazie die gawuru ndị Igbo na Rwanda ọkwa ha nwere Igbo in America na ha nwere Igbo village na America. Yes, we can also go to Rwanda and buy land and build like ndị Ogbusu wee jee na Palestine and Golan. Ịghọtago ndị British goro anyị ego na Nigeria goro anyị ndị German goro anyị ego na South Africa go anyị na Australia ibi na ijekwuzi ọfụma n'anya ọfụma ndị ame ha gogoro anyị ahụ ego na America. Ịghọtago ụwa bụ ahịa so very soon anyị ga-eje goro anyị ebe ọzọ hapụrụ unu ndata anya unu chekwa na unu gbawa tịkatịka unu ewere dịalịta ya ata afọ eju unu na dịa ịghọtago so ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu nọmba 1 godi identity crisis. ị nwere afa you have a name o nwere something dị wrong with ndị isi ojii on the China on the ndị ọcha. One thing let me tell you what that problem. Onye ọcha ka ị hụrụ identity ya o jighị egwu ahụbeghị m onye ọcha chenjiri afa and the ones onye ọcha na-aba afa ọ na-aba afa with a star. Enwere sun, moon and a star. So onye ọcha na-aba afa based on the star. ịghọtago na ekwentị onye ọcha anaghị anọkọta because amụ ha na onye ọcha
ha nwere kalenda and that kalenda ahụ ha nwere afọ a ga-aba ya bụ through that calendar. Go and do your own research. You got that? Now onye ọcha ga-etinye afa nne ya, this afa nne ya anụwa also come to the same way. The same thing with China, the same thing with every developed nation. Why do they use that word developed? Not about the continent. You got to go. Not about the continent. Only reason why they use that word developed and underdeveloped. You got that? But ndị be anyị agwara m ha si ha na as long as you know ka na-asị my brother is Igbo, my brother is Igbo, my sister is Igbo, you are wasting your time. Ị ga-ajụgodo onwe gị, how did this Igbo came to be? Because identity crisis abụrụ only you, is also Igbo is an identity. You got that? So kedu ihe, what is wrong with the identity? You got all the meaning of the identity. You mara ihe bụ identity. So as long as na mara ihe bụ identity, you cannot know how to use them. Number one, ị nwere nna gị, ị nwere father's name, ị nwere mother's name, and you have a name. Why did you have father's name, mother's name, and your name? Why did you have a name? That is the thing our people never even ask themselves, conscious of. Kedu the reason why your father will die and go? Why don't you answer your name? Why must you answer your father's name that is not here? Why? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Your father is not here. Your grandfather is not here. But why did you answer the name? He's not here. Why don't you answer afa gị bụ Emeka? Why don't you answer Emeka or Emeka Ifeanyi? Whatever. Why must you answer the name of the person that passed? You see? Now if you go the wrong because you don't understand the identity crisis. The afa abara gị, you with a surname, you don't even know the meaning of your surname. Your mother's name you don't know, because most of our mother today answer English name. We don't even know. If you ask the mother English name ahụ na-aza or marry the meaning. If you ask the father English name ahụ na-aza or marry the meaning. Ngụwa na onwe gị ịmaghịkwu meaning nke gị. Na ifu gị na onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye na-enweghị ebe ọ na-eje enweghị ebe ọ na-eru. ịghọtara. So if you want to talk about to be productive, you must have a business. If you want to be evolved, you must be involved. That life don't, because when we're gonna say body language, why did the body have a language? Body na-ekwu. Why do we say body language? Body ọ na-ekwu okwu. Why do we say body language? You see. So now the problem is that he got around the structure. Because I want to actually nke unu pụta from this tribal. You don't know what tribe means. You don't know what race means. Ke ihe a na-akpọ tribe n'Igbo. Tribe. Ke ihe a na-akpọ tribe n'Igbo. Gị ka na-akpọ ọwụ n'Igbo nwere tribe. Ke ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Ke ihe were esi n'Igbo. Gịnị were esi n'Igbo? N'ịba uru ke ihe ọ bụ. You don't have this language na. Ị nweghị race n'Igbo, ị nweghị tribe n'Igbo. But you want to tribalize yourself. What you don't have. One day you don't give what you don't have. You got that? So now if unu si na asị ka anyị gaa n'ala Igbo na the same village kpọta mmadụ ise, anyị eme ha DNA. Mmadụ ise n'ala Igbo mee DNA because you don't even know what is DNA. Ichekwa na eme DNA na ọ ga-apụta Igbo na DNA ahụ. Enwere ihe a na-akpọ Igbo inside DNA. Life does not speak. Life is algorithm. Ka ọsọ nka na-akpa n'oyibo. Life is algorithm. Obi, life bụ obi na-emove through machine. Obi na-asụ asụsụ. Obi na-asụ asụsụ. Ọ naghị ekwu okwu. You got to go. It goes through measurement. Obi goes through measurement. Ọ naghị ekwu okwu. So if we go to Igbo land now, ihe niile na-asị ha bụ Igbo. Eme DNA, ị ga-afụ na most of their father si from outside that geopolitical zone a na-akpọ South East wee pụta. Yes, because your father will dictate, your mother will dictate. Father and mother is not, ọ bụghị ndị mụrụ gị. Ịghọtago? Ihe nwoke nyere ibe ewu na jidere m. You come word from the portal of your father. A sị na ofu nne na nna na-amụ ma ọ bụghị ofu Chineke.
ị na-anụ ofu nne na nna na ma ọ bụ ofu Chineke. So chi ụwa gị dị iche from chi ụwa nna gị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? So all those things nna gị desara gị na art, imechi ụwa gị, ịmachi ụwa gị, ịmachi ụwa gị George, machie ya George. Ịghọtago? Dịka otu onye kere ụwa si wee were mmadụ bụ George wee machie onwe ya n'ime mmadụ. Ịghọtago? Si otu aha machie chi nke ụwa gị George. Bọtụ ị hụrụ ndị mmadụ ha ghọtara ihe a na-akọ. So now ọ bụrụ na ihe a m na-agwa ụnụ now ịbaa na be gị chie echiche banyere ya, ị ga-echepụta ezigbo ihe. Ịghọtago? Because number one godibo tradition. Tradition simple means those who came before you. Ke reason why ha ji wee desara gị information, because men are not perfect. So if they fail, ihe a desara gị how they fail, ọ bụ how they progress. You got to go. So from how they fail, if you understand, because life is one, anyanwụ remains there, ọnwa remains. So goodness and justice and mercy will always be. So what makes them go out of that goodness, mercy? Wow, how do they deviate from that goodness, mercy and forgiveness? How do they deviate from there? That is what you call tradition. You got to go, because they trade with natural law. Once you trade, you will be sold out. That is where the language slavery comes in, and that's the same language they use as matrix today. So all these things are natural principles: attraction and repulsion, cause and effect. So this is the foundational system of life. Is a structure of life. So you cannot speak about Igbo without speaking about universe. You got that? So if you identify with universe, because it's your identity, you got to go, is your identity's harmony. If you harmonize yourself and become one with universe, then you become an Igbo. That is your problem solved. You got that? Because Igbo means solved, divine, solved. If you follow this route, you get to your destination safe. If you follow this way, you lost. O nwere aka ndị nwa aka ekpe. That's why ndị Igbo anaghị eji aka ekpe enye mmadụ ihe. Ndị Igbo anaghị eji aka ekpe ana ihe. Simple because it's lost. Then aka nri ka ndị Igbo ji ekwe n'aka. Ndị Igbo anaghị eji afụgbe ma eji aka ekpe ekwe n'aka. Aka nri ka eji ekwe n'aka n'ụwa niile anọ ebe. N'ụwa niile ọsọ gị na-eme aka ekpe na-eme okwu ekpe. Iji ikwe mmadụ n'aka, ị ga-ejikwa aka nri wee kwe n'aka. Because iji ezigbo obi wee bịa, you come with equity, so you need justice. You got to go. If you bring aka, you bring injustice. You got to. So these things are fact and figures. So now here, ihe anyị na-ewetara ndebe anyị wụ gịnị bụ nwaafọ. You must know what is nwaafọ. You got to go. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ nwaafọ, then how can you know what is ọgaranya? Ajụjụ ka m na-ajụ. Ị mara ihe ọ bụ. So these things are something is your responsibility to know them, simply because everybody know why you must give to take. You got to go. We choose to give this information because anya ị na-afụ nwa bekee ka a si emewe ọfụma, na-afụ China ka a si emewe ọfụma. O nwere ihe ọzọ ha mere na-abụrụ ihe m na-agwa unu, unless because first of all ị ga-ebugoro ụzọ, there is no constitution. You have to constitute yourself, then to know the constitution. If you like, you go and bring American constitution in Igbo land, it will not work because you are not constituted. You got that? You have not constituted. Iwe house, every building were architected structure. You got that? So the same way the houses were, the same way every country have laws. The life itself have law. So Igbo is built because Igbo were the energy that will carry you is your coach. You got that? So this Igbo na-ekwu okwu ya now, onye nwe ga-ebuga aga. So ọ bụrụ na ịghọta gị the architectural structure, the engine buga aga, ka ekwe nke ga-esi ama mgbe ị ga-etizi gia 1, mgbe ị ga-esi mgbe etiri gia 1, mgbe etiri gia 2, mgbe etiri gia 3. How do you know? How do you know? This thing na-agwa unu only thing that will free every black person on earth, because now there is 1, there is 2, there is 3, and there is 4, and there is 5.
ịghọtago mkpụrụ aka ise gị ndị Igbo kwụsị okwu ha asị ise, but ndị a na-ekwu ya everyday. Why have they never asked themselves, why must we say ise? They will counter every information and make them up and say is ise. No, because mkpụrụ aka gị dị ise. Life structure is a structure, is an architect. Life never make mistake. One single mistake is in human body, it become abnormal. If there is one single mistake in human body, it becomes abnormal. That is how you have imbecile. So everything must be structured correct, 120% correct. You don't drive motor and put in gear 5. It never works. You must pass gear 1. That is why Bible told you that Moses went to Egypt to gear 1. Christ was put in the water and sent to Egypt. Gear 1. Aristotle, Egypt. Gear 1. Pythagoras, Egypt. Gear 1. So you must go to gear 1 to pass gear 2, to pass gear 3, to pass gear 4, to pass gear 5. Then you revise. You got that? So ihe anyị na-agwa na ihe academic scientific proof academically. I have been able to tell you what Igbo have no structure. Life have a structure, not Igbo. Because Igbo ụgbọ mmiri bụ gị nwa. So the structure of life is what structured you. So if you understand that structure, then you apply it. If you choose ide as in a bed of the same feathers flies together. If you mobilize people, convince them to come to your coach, ha bata n'ime moto gị ebe ọ bụ na iruru as a driver, ha nọ n'ime moto ha ga-eru ya. Whether ma njin moto ha ọ na-agba 60, ọ na-agba 80, ọ na-agba 100, mana ngụwa n'anya dị moto, ọwụ na your moto na-agba 400 km/h, ha niile ha nọ n'ime moto ha ga-eru ebe ị na-eje, because na ngụwa bụ driver ma anya moto nwee driver license. Ha wee nwee driver license. That is how religion was bet. Ịghọtago otu aka religion si wepụta, ịghọtara ka o si wepụta bụ na enwere ndị ma ihe, ịghọtago ndị amaghị ihe 90%, ndị ma ihe dị only 10%. Ndị agha ma ihe wee create ya obodo, ụgbọ mmiri, obodo bụ ụgbọ, wee nwee ike iburu ndị amaghị ihe wee buru na destination ha. The same thing with religion na obodo bụ ofu ihe, the same thing. Tradition simple means study of the past, and you must study the past to know the future. And you must start from identity. After identity, then you study tradition. Because you cannot know who you are if you don't know who you are. You cannot know where you are going if you don't know where you're coming from. Because tradition in ancient days, which they call today as astral projection, that means movement. That is where Israelites, the movement of the people, oh yeah, Exodus, that is where you see Exodus. You got the movement of the people. So here our astral projection. So if the sun bring the light, the information, like people like us will capture the information, then transform it to sound and distribute it to you. But the problem ị ga-enwezi bụ na ị nwezikwara inner light. Ọ bụrụ na ị nweghị inner light, then you cannot receive it. Very sorry. You got that? So anyị nwa na onwe anyị na-afụ n'ime mmụọ emega analyze Igbo problem. Anyị achọpụta na 90% of Igbo problem bụ mind blindness ka na-akpọ ya. Ha nwere mind blindness. Mind blindness nweghị ọkụ nke ime mmụọ. That is why them behave the way them behave. Ihe osokwara gị mee ha, you cannot save them. You can't, because onye ọbụla na-enweghị ọkụ na-asọ isi. This is a practical experiment, practical science. Ọ bụ ọsọrọ gị jee, onye ọbụla na-enweghị ọkụ na-asọ isi. The only savior to them bụ ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ha enweghị ị na-achụ ego, nwanne ịchụtasị ego, ịdị blind in the mind. Enweghị ego gaghị enwe uru ọ ga-abara gị. Ịghọtago? Enweghị uru ego ahụ ga-aba, because number one, you are mind blind. Ka ihe eji ego ahụ eme, ị gaa na village rụọ ụlọ, hapụ ya ọ na-eru ahịhịa. How many rich men nọ n'Igbo land can walk free in Igbo land? How many rich men in Igbo land can walk free and pack their $1 million car and come out and use leg to walk without the policemen and the security everywhere? How many of them? So you call that rich or cost? Yeah, rich or cost?
you see. So number one good, if the land, number one, let us say this land is free, is empty land, ịghọtago, then anyị ebido kụba azụ, anyị kụta azụ, anyị eje mee fish pond ya na Igbo land ga-awụzi fish pond of human fish pond. Anyị kụta azụ, anyị ewere azụ na-enweghị ogwu, azụ na-enweghị ọkpụkpụ wee tinye na ya. Ihe ifuru ebe ahụ today bụ only vampire. I'm telling you the fact, because they have mind blindness. Why they created the physical security man? Ọwụhụ na life does not take care of everything. No, because ignorant man don't know about life, talk less of what life is capable of doing. So for rich man to be comfortable, rich man, that is, I mean rich by the brain, to be comfortable, they must create a physical security to checkmate the ndị iberibe. If you don't, that's why in Igbo land you cannot, that's to show you that ihe nna nwe bụ eziokwu. Ị nwere ego akwụkwọ bread, come to street and walk freely. You can't. Nwa bekee, you are richer than you, but you can go on the street and walk freely. Why? Because ọnwa the consequence of onye iberibe, then he put this thing. Checkmate ndị iberibe must be checkmate, because ha nwere lower mind, lower vibration, lower mind blindness. O nwere ezigbo ihe ọ ga-offer apart from destruction. Ọnwa dị mgbe ọ destroyed onwe, he don't even know his own interest. So he don't know his own interest, talk less of interest of others. He doesn't know. Onye amaghị aka ndị ọma ha aka ekpe ya, kedu ihe ọ ga-offer gị? That is what you see in Igbo land. Because all these things now, look at that Rwanda. In this 21st century, ka ị ka na-eme a state of origin. Gwagodi m benefit of it. Tell me one single benefit of state of origin. Ị ga-afụ somebody amụrụ n'ala Igbo, amụrụ na Lagos. Na Lagos ka amụrụ ya. Ị jụọ ya, where are you from? Ọ sị gị, I'm from Igbo State. Amụ ya na Abuja, o jeghị abakwa Imo State before. Ị jụọ ya, where are you from? Ọ sị gị, I'm from Imo State. Ọkwa na Abuja ka amụrụ ya. Gbacheki ndati. So now this thing unu na-eme, that is why if you don't know, nna gị gwara gị that ntọala Igbo sị gị no racism, ọ sị gị no tribalism. This thing will set back, ị ga-set gị back. That is why African continent never grows. Only one grow in Rwanda. Go and check the history. This thing na-agwa gị mere apply. This thing na-agwa gị bụ ihe this man mere apply here. No racism, no tribalism, no prejudice, and no injustice. First, before we go to the second one, before we go to the next level, you must pass this first level if you want to coordinate. But ndị America, black Americans na white Americans can emego the racism and prejudice. Ndị builduru America ma this thing and they don't do it. Ha anaghị eme ọdịna their constitution. Individually can do it, but ndị de the constitution ha dere openly, end the slavery, end this, end that. They know the consequence of it. So you may say individual, it's okay, it's individual. Onweghị onye nwa the capacity of the person mere ọwụ because of nana ọ na-acha ọcha bụ na ọ ga-ama ihe. Enwekwe ndị na-acha ọcha dịkwa iberibe. So ọwụ because of na o nwere onye ọcha dara iberibe, iche na ha amaghị ihe ha na-eme. Ndị ọcha ma ihe ha na-eme very very well. That is why rich man secure himself in the West, working on the street free of charge, because ọ ma na ọwụ na o meghị educate the poor, ha ga-abịara ya ụgwọ. Ọwụ na o meghị engage n'ọrụ, you don't have industry, ha ga-abịara ya ụgwọ, and he do this thing, security industry. Na be anyị, no security, no industry. How do you checkmate the lower minds people? How do you checkmate the lower mind people? That's why you cannot to stay safe in that land. Onye ọbụla sị gị go to your land is safe, say no. Onye ọbụla sị gị that place is safe, si na-asị ka ọ na-asị. If you stay in hellfire, sometimes you become used to hellfire. Or because of the hellfire na-atọ ụtọ. Or because of the Igbo land na-atọ ụtọ, not because you become used to it. You nweghịzi ihe ọzọ na you don't have any option. No light, no road, insecurity, dustbin everywhere, no hospital, nothing.
So you cannot like it. You have become, nwezi ihe ọzọ ị ga-eme, nwe no option. Just like going to Facebook, there are some people on Facebook you don't like, but you are addicted to watch their programs. Always you go and watch their program, not because you like them, not because of it, they're addicted to their programs. That's why now watch you not like kineme. That is why if you go to some people in Facebook, they have thousands of viewers, but in share you have small share, but thousands of viewers. Simple because ndị dị addicted to it behave for the ndị likely ihe ọ na-eme. Just like Biafra movement, most of them were addicted ka ha dị ọwụhụ because of na most of them ga-asị gị na like him ihe ndị a na-eme ihe ndị a na-eme, mana ọ nọkwa dị ya. So addicted is just like using drug. Or addicted ka ọ dị ọwụhụ because of likeness. So ihe na-eme na ala Igbo today, ndị Igbo dị addicted ọwụhụ because of that like the condition. So that's why onye iberibe believe na the only solution ọ nwere is gara gara. Onye iberibe believe na only solution because ọ bụ onweghị brain, that is physical, or believe na physical, not knowing that na wisdom is better than physical, but he or she doesn't have wisdom. So ọ bụrụ na onweghị wisdom, then how can we solve the problem? There is no way to solve the problem. So that's why they apply what they have. That's why nji gwa ụnụ onye ọbụla ifuru na-eti ikpu freedom fighting, hapụ ya, stay away from the person, because ọ ihe ọ nwere ka ọ na-enye. Ọ ga-asị gị na ya ga-egbu mmadụ, ya ga-ata, ọ ga-egbu ka ọ ga-ata, because this is what he have to offer. Mmadụ anaghị enye ihe ọ na-enweghị. You cannot tell them not to do, because this is what they have. That is the only solution they have in their brain. Ọ dị ka mmadụ igbu ọkụkọ ma ewu to whatever means. Isi anyị emezine. Ihe anyị nwa na-ekwu ebe a bụ na ndị nke anyị, that is ndị our level of understanding na ihe a bụ nonsense. But you don't go to tell somebody na-eme na ọ bụ nonsense, because that is his level of mind. Ọwụ na ịnapụ ya dat na oji, ọ ga-ebebe akwa. Ịnapụ nwatakịrị ihe o ji n'aka, inye ha ọzọ bebe akwa. So they will always round from Christianity to Islam to Judaism to igbu ewu na ọka ọrụ anụ. So they will be always cycling in that area, because that is the level they are. The only savior for them bụ ezi omume, ezinori, agbana amụga, ịfụnanya. Once they enter that ship, then they begin to see evolution happens in their mind. But as long as na ha abaha na disi ụgbọ ndị ọma, they will keep on cycling in that area. Ịnapịa Christianity ọkpụkpụrụ Islam, ịnapịa Islam ọkpụkpụrụ Judaism, ịnapịa Judaism ọkpụkpụrụ ọrụ anụ. That's it. Onweghịzi ihe, that is a pure absolute life way ka ụwa si akpa akwa ka ọ bụ. So nke ọzọzikwa wụ nonsense. Onwere life, first of all, ọ bụrụ na ịmaghị identity, ịmaghị onwe gị, nwere ebi na-eche, and you cannot industrialize, because industry bụ ihe ibu n'ime afọ gị abụ industry. Nwaanyị na-afọ ime, nwaanyị na-afọ ime na ọhụ industry ka nwaanyị ahụ bụ n'afọ ime. Ọ ngwaahịa ka ọ rụrụ ihe ha. Nwaanyị ahụ produce goose n'afọ ya, rụchaa dị ahịa, mmụọ dị ahịa. Ọ rụtịrị dị ahịa, mmụọ dị ahịa. Ọ nwaanyị ihe ụgwọ kpụrụ ya. So if you don't understand this nature of this, how can you replicate that? You can't. You gaghị eme nwunye, is impossible for you. So ị ga-amarịrị onwe gị, then you be able to replicate what you have inside. Because as above, so below, as within, so without. We can industrialize Igbo land based on the understanding of we have, based on the capacity and mentality we have. So anyị ga-eme nwunye. Anyị na-aga anaghị azọ nso, anyị anaghị eturu gị ọnụ. We don't tell you to give us anything. It's our personal business. It's our industry. Ọ bụrụ your own. One is our industry. It's our company. So ọ bụrụ about it's a private entity. Ihe anyị na-ekwu na anyị ga-arụ industry bụ nke anyị, is not your own. So don't say Nigeria will stop us, mechie ọnụ, inyere m ego m ji eme. No. So if you want to go and buy share in the company, you buy. If you don't want to buy, you leave. So what about they will not let you, or they will let you? Ihe abụrụ about organization. No, ihe a private company. Mgbe Ifeanyi Uba maọbụ Innocent na-eme business, gịnị ya akpara mgbe ọ bidoro business ya? You got that? So anyị na-ekwu about building industry. Is a private entity. What about is a commercial private entity?
ọ bụrụ about o group organization of ndị Igbo ndị Igbo mba, ihe abụrụ ndị Igbo union, Igbo union or Igbo meeting mba, ihe ahụ private company. ịghọtago? So mgbe ọbụla anyị na-ekwu about development or industry or company is a private company. So understand, get that sink into your brain. So because of we are here telling you, anyị nwere schools, academy, mind building, inner building, because people are focusing on the external world, external this, architect, IT, this and that. Look, nke nwa na-eme IT, what about evolution? What about inner evolution? Inner architect, what about the structure of the body? In a go architect to structure how to build a house. What about your own body? In engineering, what about your own inner mind? Because mind is engineering. What about your mind? Have you engineered your mind? No. That is why you see people, professionals, they cannot even have a decent family. N'Igbo land, family problem. Nwanne mpaya na-eje Siemens, nwa ya na-eje Anglican, nwanne ya nwoke na-eje Cherubim and Seraphim, nwanne ya nwaanyị na-eje Grace of God, nwanne ya nwoke nke ọzọ cousin ya bụ Judaism, in-law ya bụ Muslim. 8 people in one family. 8 people in one family. 8 people in one family. All of them na-aga different thing. Gaa na Western world, every family, one belief, one tradition, one culture. You see why the countries is moving forward. Go to China, you see. Go to Arabia Saudi, you see. You come to Igbo land, had 8 in number. That 8 na got different church. That 8 na got different church. Go and look, go and do your own research. Ihe bụ research emegoro eme ka anyị na-agwa gị. Already done research based on fact. So that is it. A na-agwa gị something. Isi na ị ga-ekwe ikwere, isikwa na ị gaghị ekwe ịhapụ. Identity crisis na-enye unu nsogbu ndị Afrịka. But ihe m ji ekwugoro maka ndị Igbo bụ na ebe ntị wee pụta, ebe ndị mụrụ m mụpụtara m, ịghọtago. So a na-adị mma n'ụlọ bifo apụọ n'ama, anaghị ahapụ egwu n'ụlọ gbaa n'ama. So I will identify with Igbo for now, ịghọtara. So identity crisis na-enye ndị Igbo nsogbu. Ị ga-ahụ mmadụ ọsị ya ume onye Igbo, but Christian ya bụ ọwụhụ nwe esi ga na Christian ya bụ choice, not about nobody telling you, but mara na it divide go your family, because in that Christianity ị nwere ndị assemblies of God, assemblies na Jehovah Witness anaghị esi ofu ụzọ aga, you got to go. So inside that your family ị ga-enwerịrị ndị na-aga charismatic ma ndị na-aga Siemens inside that your family. So nwere ndị Catholic, nwere ndị Siemens. So now you get go problem already. Unu agaghazi na-ekpekọta asị na once you pray together there is God there. Now when you want to pray ị ga-ekpezi chaplet, ọ sị gị gịnị a na-ekpe chaplet rosary, ndị Siemens asị gị rosary a na-ekpere Virgin Maria, nke ọzọ asị gị Pentecostal asị gị gịnị ka onye a na-ekwu, ndị a na-efe Virgin Maria, ha na-efe Jizọs, ha na-efe ihe apịrị apị, ha nwere nwa Pentecostal, ha na-agụ Baịbụl, ndị Katọlik anaghị agụ Baịbụl. So nso ọgba aghara abatago n'ụmụnụ, ịghọtara. Ọwụzi mgbe ịbazi igbu ewu na ọkụkọ, egbezire m na vileji ụnụ asị na ọ ndị agha na-egbu ewu na ọkụkọ ha gburu ha egbuo ne that man nọ na vileji, that old man ọya ịma na ọya gburu ya gburu cousin ya ha, gbuo nwunye cousin ya ha, onye ọbụla nwụ na vileji asị ọya gburu ya because ọ na-egbu ewu na ọkụkọ, ịghọtara. So that the land is already a mess. Land nwatakịrị gosi akwụkwọ pụta, the best job ọ ga-enweta bụ keke bụ best job na tribe n'Igbo land today. ịghọta. Ọwụ na oje ebe ebe anyị na selling, that is mmadụ ị na-ebizi ndụ ihe chi fotere. Ịgba onye Igbo na phone na nna ha afọ sị gị Chukwu bụ eze. Okay, now ewepụtara this social media, ndị ama ha na company mmadụ wee ha. So now they are connecting, promoting, na-enweta customers, ịghọta, in the name of influencer. Ha amaghị na
mmụọ ị nọ na Facebook, mmụọ data ị na-egbu data, mmụọ ị na-egbu eletrik. So ha ma ha na ndị a nwere the company of this social media bụ ndị na-egbu dị ozu. Abazi asị gị na ewure influencer, ị ga-egbu ozu, ị ga-eme nke. How many influencer, how many this comedian, how many of them ka efuru ahụ dị mma? Ndị comedian nwaju na Facebook na YouTube na-achọ customers ka ha wee nwee ike boost their followers. How many of them bụ millionaire? How many? Mana everyday a na-akpọtasị ndị mmadụ na ha na-connect na Facebook, na-connect na YouTube, na-egbu ndị Facebook na YouTube ozu. How many of them bụ millionaire? A na-convince ha, you go to Facebook, you become millionaire. You go to you get followers nke ọ na-ezuzikwa ezu. How many followers ka ị ga-eme nweta na ozugbo? How many followers ka ị ga-eme nweta na Facebook today? Ọ dị enough? Okay, ndị Africa na connect na Facebook na YouTube na ihe a niile. O nwere ego one single penny na Facebook na refund or YouTube na refund to unu na connect ihe ha niile unu na connect. No single money. So but ngwa na wechere dị smart. Ichere dị smart, you want to be an influencer. As ọ na-enyezi ego na guys, Facebook, social media. If you have telephone, igbu ozu. If you have telephone, igbu ozu. So ozu ihe na-aga unu. Ị na-azi asị if you have telephone, you have brain. Mba. Or if you have telephone, igbu ozu. Ngwa na nna ka ekwe condition ụnụ, ị ga-afụ ndị mmadụ dị mụrụ na-apị pigide pịkpọ anya nweghị ihe ọ pịtara. Jebe adịghị mma na ba adịghị mma. Knowledge is power. Knowledge with telephone or without telephone, ị ga-anọ mma. Nwanne ọnọdụ ugo, anyị ga-agba ha mmiri na ntị. Anyị ga-agwa ha na ego bụ isi. Na ego ịkpata ego bụ n'isi ka ọ dị. Ọ dịrọ n'aka. Ọ dịrọ n'akụ na ụba. N'isi ka ọ dị, ọ bụ inwe isi, iwe nwee ike inwe akụ na ụba, inwe akụ na ụba, inwe ego enwe value nwanne. Ego enwe value, ịnụ ụda ego ị na-agba. Akpọ Bill Gates ndị mmadụ efentie. Akpọ ọ mmadụ ka ọ bụ, mana ịfụ ya simple na TV otu a ebe ọ nọ na-ekwu okwu, ị na-ajụ ma onye a ka a na-ekwu maka ya. Yes na. Ma ndị be anyị otu a ị ga-afụrụ m disi Cubana, Obi Cubana na England ka ọ na-aga, nwere ihe oji, no police, no security men, ọ na-aga klọb. Na England ọ na-aga klọb. Mana be anyị ọ na-ebu that is security na-erucha 200. England ọgba klọb, no security, no disturbance. Ọ ga freely ka human being without disturbance. Na England ebe a ndị be anyị si na ihe ọma asọrọ ha nsọ. How long will you how many years ka ị ga-fight for this your freedom? How many years? 67. Ndị amụrụ 67 na-achọ ịka nka. Ndị amụrụ 1967 na-achọ ịka nka. Enwetabekwa the freedom. Enwetabekwa the freedom. And no Mandela no 27 years in prison. Ọ pụta okwe. South Africa, the name South Africa still remains South Africa. Mandela no 27 years in a prison. Hey, free Mandela. 27 good years in prison till now. Mandela apụtago nwụọ. South Africa, that name South Africa still remain. Ndị ọcha ka nọkwa. Nwerekwa the whole business is na South Africa. Nwerekwa the whole land. Ha ka nwekwa the whole land, nwerekwa the whole business South Africa. Ndị ojii ka na-atakwa ahụfụ, birikwa na ghetto, birikwa na Soweto. Oh Lord, I suffer for slavery day. Nechefugo. I suffer for slavery day. Then they took us away from Congo. Then they took us away from Liberia. Then they took us away from Soweto. Ichefugo the egwu. Soweto still remain. Martin Luther King. How many years na ka Luther King nwụrụ? Ndị ojii ka na fight kwa Black Lives Matter. Now, how when ka Malcolm X nwụrụ? Ha ka na fight kwa Black Lives Matter. Marcus Garvey, how long ka Marcus Garvey nwụrụ? Ha ka na fight kwa Black Lives Matter. So I tell you, this thing is just a political game. Never work before, it can never work now, it can never work in the future. Know thyself. Equip thyself with knowledge. Organize thyself and move forward by thyself.
ofu onye pụtasị ụnụ na ọ ga-eje nwetara ụnụ feki something. Nye ya example ndị mere eme before. Enwebeghị onye ọbụ, not even Sankara, not even ka onye ọbụ ka ọ gwa nne m ọ bụrụ na enweghị onye mere datin succeed survive gbam, because ọ na-eme in law school or in science we give you instances. Onwego onye mere datin survive and succeeded. There is none, but none. About na history said he did or survive. No. Organized and inorganized. Organization mean organized. It is organized, no foundational structure, because none of them, but none, not just one them mad, bed of the same feathers fly together. You cannot color people with different mindset and put one place and say you are moving. Going to where? People with different mindset. Mbosa ọ bụla achọrọ onye ahụ afọ, the house collapse. Go and do the research fund. Mbosa achọrọ Marcus Garvey afọ, the company collapse. The black liberation movement collapse. Mbosa achọrọ Martin Luther King collapse. Malcolm X collapse. All of them till today. Mbosa ọ bụla achọrọ onye isi afọ, the house collapse. Because you build something based on human being is not a foundation. You must build house on top of foundation, not on top of human being. That's why I said here, Ndozi Ordinary, our target is the goalpost, not Nonso, not Onodugo, not Ike, not Chigozie. Nobody. Only that target. Oh, anyị nwa na onwe anyị personally, anyị wụ businessmen. Anyị wụ businessmen. Ịghọtago ihe anyị bụ. Ihe anyị wụ businessmen. Ihe anyị na-enye gị ebe a bụ, that is uru anyị ritere n'ahịa anyị. We are giving you the part as onyinye. Ihe anyị na-epe tithe, our own tithe ka anyị na-epe here. You got to go. So not because of nothing is free in life. Nwere ihe free. Ihe anyị na-enye gị here because of is our benefit, knowledge anyị nwetara in exchange. Then we give it to you. Ihe anyị na-enye gị bụ onyinye. You got to go. Simple. Ndị mmadụ emechekwa na anyị abụrụ ndị Facebook influencer nta. Ihe anyị wụ businessmen. Anyị nwere businesses, different businesses anyị na-run. You got to go. So anyị na-ekwu okwu maka industry na be anyị is in our interest. Ihe anyị na-ekwu to build industry in our land based on economy, based on commerce, based on trade for us. Onye ọbụla dị ready pass that tunnel, o mere itie we bring them in. So that's all. Ọ bụrụ Igbo Union, ọ bụghị Igbo Union, ihe bụ Igbo Union mba. Ebe a bụ a structure. Ọ bụrụ na i mere itie we don't need you because anyị anaghị anaghị any money. We don't need you. If you merit it, ọgụ ga-agụ ịbịa anyị scrutiny gị. Enwego ndị nọ here 8 years following us for 7 years, 6 years. You got to, so ihe abụrụ onwewo mbọsị anyị pụtara sị gị bịa nye anyị anything. Anyị anaghị anaghị ihe ọbụla. So ọwụ na ihe anyị na-eme dị gị mma ịkpọ anyị sị na nwanne ihe ị na-eme dịkwa na anyị mma. How do I become part of it? When we discuss. Ọwụ na oruoro gị igoro anyị abịara ebe ime ihe ụmụazị. Anyị abịara ebe ihe ime ihe ụmụazị. Enwere ihe mba ji na-akarị ihu n'ọkụ. Mba ji na-akarị ihu n'ọkụ, ịghọtago? So bro, there is no how you can change somebody na-enwere ihe ọma. The only way you can change them is to put light in their mind. Give them light. Ha ga-eji afụ ụzọ. That's all. Onwere ihe ga-agwa ya, you can take horse to river, but you cannot force the horse to drink water. Enwere ihe ga-agwa ya ọ ga-echange. Ọ bụ ihe ọ chọrọ, ihe ọ like. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ị kpọsara ahịa, ị na-aga ịlaiki ndị China, ị na-aga China tụọ ngwa ahịa. Ịlaiki ndị Europe, ị na-aga Europe tụọ ngwa ahịa. So ọ bụrụ na ị kpọsa ahịa, ị need ihe anyị kpọsara ịbịagoro ya. Finish. Ebe anyị nọ, if you need what we say, come and take it. Or we are not convincing you to come and follow us. For what? Ka emere anyị gịnị? What are you going to do for us? Ka ihe ga-emere anyị? Ndị mmadụ na-ezuzu ezuzu. Ka ihe ga-emere anyị? Enwe ihe ga-emere anyị? No. So ihe anyị na-agwa gị bụ ọwụ na ọ bara gị uru. Life is about give and take, is commerce. Even though you don't pay me anything here, but I know that by giving you this thing, the life, because it's devotion, I devoted my time to get this knowledge and give it to you. Life itself does not base on talk. Life or mathematics.
life algorithm is mathematics, so it will weigh my conscience. You got to go, my conscience dị clean, then o send them information. Ọ ga-emeasure my conscience. Ndị Igbo na-akpọ ntọala, ntọala ka ọ na-akpọ ya. Ọ tụọ ya tụsịa ya ọwụ na nruru ka eme ọ chọrọ m ya sị nwanne were izuru ka eme. Ịghọtago? So anaghị m eme maka gị nwa ndị mmadụ emechekwe na na-abịa ịchọ kọstọma na-agba aka ịbịa mee gịnị ijighị ego enweghị ị ga-enye anyị. What are you talking about? Ijighị ego enweghị ihe ị ga-enye anyị, so nwoke si ihe your problem enweghị ihe onwe ihe ị gara ka anyị bịara. We send anyanwụ every morning send sun rays. These sun rays reach everywhere in the world. O nwere ike only 5 or 10 people get the information from the sun every day. Only 5 or 10 out of billions of people on earth. So if we send this message, maybe all this time, maybe 3 or 4 people will understand it. Imagine. Or maybe 3 or 4 people will understand the message. So I anaghị ekwu because of just no, it's because of somebody. O nwere onye ọ bụ, somebody might be looking for this, just like as we did all of us. O nwere mgbe m na-achọgharị information, so o nwere somebody ọ ga-agba ọrụ ha na ntị ya. There is more joy in heaven over one sinner who repent than over 99 respectable people who do not need to repent. Kwa asị na ọma 253 ọ ihe a kwuru na. So ọwụ na one person goro this info, mụnwa na onwe m ga-abụ the highest man on earth. Memo why? Because that person life will transform and transform somebody else life. Pay nwanne ụwa ba abịa, give and take. Ihe ọbụla ị mere a ga-akwụgwọ ụgwọ ya. I mere mma ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya, i mere njọ ị ga-anara ụgwọ ọrụ ya. Ome mma na mma ya, ome njọ na njọ ya na. Ịghọtago? So ọ kara ụnụ mmanụ nji n'oge chọwa ewu ojii before chi ejie. Ihe ị ga-afụ the future bụkwa ihe for today. The thing mere anụ Igbo ji wee gasa bụ discrimination of osu. Discrimination. Ihe mere Nigeria ji wee gasa bụ discrimination. This is their indigenous right and this nonsense place of birth and akpọ tribalism and racism. Ya bụ Nigeria. The same discrimination agbụrụ ndị Igbo. Ọwụ ndị a na-akpọ osu pụrụ gakpọta enemies, destroy your land. Why? Because ndị ọrụ anụ amaghị ihe bụ osu. They begin to discriminate their own brothers. Osu ji wee sị ha, ohu ji wee sị ha na-akụghịrị ha amaghị ihe ọ bụ. That thing wụkwa the same thing. This Biafra movement is anchor on that, but you maha the secret. I'm telling you the secret. Biafra movement is anchor on that, the same thing. But ihe m na-ajụzi ha bụ na ọ bụ inweta Biafra or this osu, you will change their name, or you get change their name because ha chekwa na nweta Biafra automatically. Ọ bụrụgodị na iwu osu, so osu ọ inwetazie Biafra ị gaghị abụzi osu. So number 1 bụ that osu as a name. That na abụrụ ihe a na-ekwu maka ya. The same thing today, mmadụ na-egbu ọkụkọ, si ogbusi ọkụkọ ihe adịbara ya mma. Onye nwere this mindset, ịmaha ihe o nwere ike ime. Otu esi wee kwuo maka ejima bụ things fall apart. O buru ụmụ ejima ogbuo. Ịghọtago? Abino bụ ihe chara acha, ụmụ abino ogbuo. Ihe a bụ ihe na-edina anyị today. But I gwara gị don't do it. The reason why they tell you not to do it will because of they misunderstand the meat. They misunderstood the meat. They misunderstood the meat. Now, today, the same thing, the same mistake could never. But even though you are denying it, some of them of nwa bekee na brass had kidnap oya, demand there for money. Na-eweta ha gbuo ya. Some of them kidnap their brothers in the village. Na weta ya agbuo ya. All those things wụ ihe nna gị mere mistake ha mere. I say you don't repeat the mistakes. And you are repeating the mistakes. Baby trafficking.
baby factory, child trafficking, aka na-emekwa ya. So all those things nna gị dị na tradition, so that you don't do. Why the empire falls? You do them and you believe that you will build on top of this. You can't. Enweghị anything you build here, because number one, those people a na-akpọgodo osu, we must clarify with them that is not the case, because all from these teachings, the teachings academical part of it, ka ndị a nwere ike convince themselves that osu abụrụ that ha na-ekwu. You got to go. Somebody will be proud to answer Samuel means osu. So ọ bụrụ that ha na-ekwu ka ọ bụ, unless you academically convince these people. If not, they will still say you tomorrow. Those people na osu inside their mind, maybe you don't know them. Inside their mind, they know themselves. So when you get ebe they will still stand for you, because inside their mind they have pains. You got to go. Mmadụ jee nga ya na-agwụ agwụ, ọ gasịa nga free ihe. You cannot outcast somebody forever and ever. You can't. You got to go. So ha bụrụ osu to start with. Enwere ihe bụ osu means something. But ndị ụnụ na-akpọgodo osu ka m na-ekwu, I'm talking about them in particular. It's a particular issue. So when mgbe ị ga-eme somebody outcast forever and ever, it doesn't work. Unless you want life imprisonment. Anyị amarakwa no life imprisonment, because every country nwere life imprisonment. Life imprisonment. But ọ bụrụ osu, onye nọ na nga nọ na nga. Nothing to do with osu. Osu dị iche from where na nga. They are not the same. You got that? So ị gaghị anọkọta nọ ime mmadụ outcast si abi obi dị ya mma. No. They all have about the first people nabatara ndị church missionaries. Go and do your own research. How about the first people kpọbatara missionaries na be anyị? Go and do your own research. So even till today, majority of them fighting for this Biafra. Majority of them, based on emotion and sentiment, I can understand their pains. Because this is all one nonsense. It destroys the morality, the value of the system. Simple because edewere anyị information anyị ga-eji wee pụọ ndụ ha buru ihe. Mabachi gị George, ọ bụrụ ihe apịrị apị masị ya George. Ọ kpụọ ihe apịrị apị mabịa ya George. Na asị gị machie chi ụwa gị George, ngị machie onwe gị George, ngị mummify yourself, purify yourself, dobe nwe gị asọ, ọ bụ ihe apịrị apị desa. Kpọbata chi gị ụlọ, o bute ite ọgwụ desa na ya adị chọchie. Gbuo ewu nọ gị n'ime, ọtụtụrụ ewu na-enwere ihe o mere ya gbuo. Ngwa lee n'anya. So ụmụ ibe, ihe a na-ekwu ebe ozi ọma abụrụ maka everybody. Ọ bụrụ na ị na-egbu anụ gbube anụ, ọ bụrụ maka gị. Mana e nwere ndị na-ezi ozi direct, ndị gafegoro life will staircase, life will step. O nwere ndị gafegoro ebe ahụ. Ịghọtago? So like ndị na-ejekwa ụka, ọ bụrụ na ị ka na-eje ụka akpọ Jizọs, nọdịkwa di ya. Mgbe ọ bụrụ na ị gafere di ya, your mind will tell you, sie gị na ebe a nọ abụrụ ya. Enwere ebe ọzọ n'idiri iche. Ịghọtago? Irelocate. So mgbe ọbụla your mind is ready, as na whenever the student is ready, the master appear. Not don't come here and say he say he's telling us ọ na-agwa anyị. No, onwere onye na-agwa iche. This is a knowledge. Ịghọtago? So whenever the student is ready, the master appear. Mgbe ọbụla iji dị ready, because ngịnwa na onwe gị bụ ihe a na-ekwu maka ya. Ịghọtago? Ngịnwa bụ onye a na-ekwu. Mgbe somebody is ready, then area ya dịrị na mụ nwe ibe.